Circle Time Magazine waa barnaamij waxbarasho horumar ah oo loogu talagalay providerska carruurta la shaqeeya. Barnaamijkan wuxuu ku siinayaa tusaalooyin aad samayn kartid oo ku saabsan waxbarasho kala duwan oo ka mid ah carruurnimada hore iyo fikradaha ku xiran waxyaabaha carruurta lala samayn karo. Qayb kasta waxay leedahay talooyin iyo habab aad adigu isku dayi kartid marka aad carruurta wax baraysid. Assalamu alaikum, kusoo dhawaada Circle Time Magazine. Magacayga waa Maryam Diiriye, waxaan ka shaqeeyaa Cultivate Learning. Aniguna magacayga waa Samiira Nuur. Aad ayaan ugu faraxsannahay inaad nagala soo qayb gasheen barnaamijka la dhaho Circle Time Magazine. Waxaan ku jirnaa qaybta taageerada dhaqanka wanaagsan. Qaybtan waxaan xooga saaraynaa xalinta dhibaatooyinka iyo khibradaha saaxiibtinimada. Marka maanta waxaan ka hadlaynaa sababta ay muhiim u tahay in carruurta la baro xalinta dhibaatada. Waxaan kaloo ka hadlaynaa xeelado lagu baro xirfadaha saaxiibtinimo iyo xalinta dhibaatooyinka. Waxa kale aan idin barayno waa xeelado 4 tallaabo ah oo lala isticmaali karo carruurta. Waxaan baran doonaa sababtu ay muhiim u tahay inaan ka fikrino si aad u aragtid dabeecadda carruurta ay fasalka ku jira. Haye aan hadda bilowno. Ka hor intaanan soo dhaweyn martigeena ugu horeeya, waxaan rabnaa inaan daawano videoga Dr. Angel Farig. Waxay barofesoorad ka tahay jaamacadda Washington. Cilmi baaristeeda waxay ku saabsan tahay horumarka xagga shucuurta, yareynta dabeecadaha adag ee carruurta yaryar leeyihiin ama kuwa khatar ugu jira naafinimo, iyo carruurta ku jira qorshooyinka ka hortagga ah ee raacin caadooyinka iyo dhaqanka qoyska, iyo ka hortagga hore ee waxbarashada gaarka ah ee carruurta yaryar. Dr. Angel waxay noo sheegaysaa sababta ay muhiim u tahay in carruurta la baro xirfadaha xalinta dhibaatooyinka. We're very excited to have Dr. Angel Farig on with us today. She's on the faculty here at the University of Washington, and her research focuses on social-emotional development and reducing challenging behaviors for young children with or at risk for disabilities, and on intervention frameworks that promote culturally responsive family-centered practices in early intervention and early childhood special education. We are so happy to have her with us today. Hi, Angel. Hi. Hi, Angel. Welcome. Thanks for having me. So, Angel, why is problem solving such an important skill to teach young children? Yeah, well, so social competence and problem-solving skills are really key foundational, healthy social-emotional development. And so as children continues to learn new skills and become more independent, they tend to run into situations in the natural environment that leads to frustration and perhaps then ending up in challenging behavior. So if we teach children these problem-solving skills and they become good problem solvers, then they're as they become more independent, their self-esteem increases and they're less likely to be frustrated, and then we're then preventing challenging behaviors from happening. Hadda markaan daawanay videoga aan soo dhaweyna martidayna ugu horeysa Asiya Aadan. Waxay agaasima ka tahay Hope Academy. Asiya, kusoo dhawow Circle Time Magazine. Waan ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo. Dr. Angel waxay sharaxday sababta ay muhiim u tahay in carruurta da'da yar ay si wanaagsan u bartaan xirfadaha xalinta dhibaatooyinka. Asiya, maadaama aad agaasimo ka tahay Hope Academy, waan ognahay inaa in badan aragtid dhibaatooyin carruurta ka dhexeeya inay dhacaan. Maxay yihiin qaar ka mid ah dhibaatooyinka aad marar badan ku aragtay carruurta? Markaad fiirinayso carruurta yaryar, waxaad inta badan arki doontaa inay qabaan dhibaatooyin badan oo soo noqnoqda. Tusaale ahaan, wadaagista waxyaabaha carruurta ku ciyaarto, sawirka iyo sida loo yeesho asxaab. Waa sax, ma noo sheegi kartaa xaaladaha qaarkood oo ka dhexeeya dhibaatooyinka carruurta si ay macallimiinta u caawiyaan carruurtaas? Waxa ugu fiican ee macallimiintu samayn karaan waa inay ka fikiraan tallaabooyinka fudud ee carruurta la bari karo. Markay bartaan xeeladahaas fudud, waxay ku isticmaali karaan fasalkooda. Hal tusaale aan rabo inaan idiin sheego waa fikrad 4 tallaabo leh oo dhibaatooyinka lagu xalliyo. Carruurta waxaad bari kartaa 4 tallaabo si ay u isticmaalaan markay dhibaato la kulmaan. Tallaabada koowaad waxay tahay inuu ilmaha isweydiiyo waa maxay dhibaatadayda.
xeeladan waxay carruurta ka caawinaysaa inay fahmaan marka hore dhibaatada haysata waxay tahay. Tallaabada labaad waa inay ka fikiraan waxay yihiin waxyaabaha qaarkood aan ka xallin karo dhibaatadan. Xeeladan waxay ku caawinaysaa carruurta inay ka fikiraan waxay u baahan yihiin inay sameeyaan si ay u xalliyaan dhibaatada haysata. Tallaabada saddexaad waa inay carruurta ka fikiraan waxaa dhici doona haddii aan isku dayo xalkan. Xeeladan waxay carruurta ka caawinaysaa inay ka fikiraan hadduu xaalkaas wax tari kari waayo saaxiibkood. Tusaale ahaan, carruurta waxaad weydiin kartaa su'aal ah, miyaad u malaynaysaa xalkan inuu wax wanaagsan u noqonayso saaxiibka? Kadib tallaabada afaraad waxaa la dhahaa isku day. Xeeladan u dambaysa waxay muujinaysaa inay carruurta isku dayaan xalka ay doorteen oo ay fiiriyaan haddii ay u shaqayso. Haddii ay u shaqayn weydo, carruurta ugu celceli inay isku dayaan xeelado tii hore ka duwan. haa waa muhiim macallimiintu inay carruurta baraan qaybaha si ay u kala horeeyaan iyo inay isticmaalaan sawirro si ay uga caawiyaan inay fahmaan tallaabooyinka. Sidoo kale waa muhiim in qorshe loo sameeyo sidaad carruurta u bari lahayd xaaladaha 4 qaybood ah oo ku xiran xalinta dhibaatada. Sababtu carruurtu waxay ogaanayaan waxay samayn karaan markay dhibaatada ku dhaco. hadda waa waqti wanaagsan aan daawano tusaalo xeeladaha waxbaris ah oo ay macallin hadal la isticmaalayso carruurta inta lagu jiro circle time. ها kusoo dhawaada qaybta la dhaho circle time magic. Okay, so we've been working really hard with the problem solving basket. Okay, I think I'm ready. I'm still kind of mad, but I'm ready. I'm gonna use that problem solving basket you guys told me about. Is that a good idea? Yeah. No. We got it right here. Remember, guys, we planned it this time. Oh, Eddie, hey, I just happen to have it right here. Okay, wait, here's my mad card because I need to breathe some more. Okay. Okay, I feel better now. So I'm gonna get one of those books you guys told me about. Teacher, will you help me? I will. It's kind of hard for Eddie to hold the book, huh? Okay, so I'm gonna find an idea, because that's what you guys told me last time. Find an idea in my book. And I don't have to read it, right? Because we have to look at it, right, Marilyn? Because there's pictures, right? So pictures for Eddie. Oh, yeah, I remember. We've been practicing a long time, ever since we started school. Okay, here we go. Sharon, can I trade a block with you? Say no. No. Oh, she said no. I'm so disappointed. I don't know how to fix this. What should we help Eddie say? Hey, Eddie, you know what? Our class does something kind of funny when we feel disappointed. You guys want to help him again? Ready? We say, oh, pickles. And then we try another idea. Okay, I'm going to try another idea from a different book because that book didn't have the idea I wanted. Let me see. I'm going to share. So, Jocelyn, can I have one of your blocks? Okay, great. So, Sharon, say yes this time. Can I give you this block and you give me back my 3 blocks? Okay, ready? I'm going to give you this one. And now, can you give me back my tower blocks? Oh, thank you. 1, 2 more. 2, 3. What do you guys think of my tower? Wow. Circle time magic waa waqtiga ugu wanaagsan in la baro carruurta intaanan la kulmin tallaabooyinka dabeecadaha leh. Videoga waxaan ka arkaynaa macallimada hada oo tusaalooyin wanaagsan samaynayso. Waxay isku dayaysaa inay carruurta tusto sida ugu wanaagsan oo dhibaatada lagu xiliyo. Waxay isticmaashay bombole. Kadib waxay diyaar u ahayd inay carruurta tusto sida loo isticmaalo boxka la dhaho solution box. haa sidoo kale intay circle time tahay carruurta waad weydiin kartaa haddii ay rabaan inay ka wada hadlaan dhibaatooyinka ku dhacay. Markaasna waa waqti fiican oo lagu caawin karo carruurta inay ka fikiraan xal wanaagsan ay samayn kari lahaayeen. kadibna way isku dayi karaan inay sameeyaan inta lagu jiro circle time. Hi,
I'm Sadalise, and today we'll be talking to some kids about problem solving. Let's get started. So how would you solve a problem when you're in a fight? How do you solve that problem? By patting them. By patting them like in the back, like it's gonna be okay. Go in the back quiet room. Go in the quiet room, or like walk away from the problem. This is the quiet room. Try to fix it fast. How would you fix it? Like talk before it gets to nap time. Mom and Dad, can you help me? Mm-hmm. Say something to them. You would go up to them and tell them, please don't do this? Yeah, and I will hug her. I will smell a flower if that will help me solve my problem. Like trying to calm down? How would you ask your friend to play in a nice way and not just coming up to them and saying, come on, let's play? If I ask nicely for someone to play with me, then they can play with me. I'm going to say please with it. Please with it? That's what the magic word is. Let's say that there's a toy that you really want, but somebody else playing with it. How would you solve that problem? What's your turn? My mom and dad. Go get your mom and dad. Yes, mom and dad can really solve a lot of problems. Aasiya, ma noo sheegi kartaa siday macallimiintu u taageeri karaan carruurta inay isticmaalaan xeeladahan kadib markay bartaan? Carruurnimada hore providerskooda waxay u baahan yihiin inay ku taageeraan carruurta xirfadaha ay barteen si ay ugu isticmaalaan fasalkooda. Aad ayay muhiim u tahay inay macallimiintu marka hore ka fikiraan dhibaatooyinka imaan kara. Tusaale ahaan, haddii aad aragto ilmo dhibaatooyin badan la kulmaya meesha blockska ah, ogow inay u baahan karaan inaad ku dhawaato si aad u siiso taageero. Waa maxay xeeladaha daryeel ah oo ku xidhan dhaqanka Soomaaliyeed? Dhaqanka Soomaaliyeed waa muhiim in carruurta lagula hadlo hadallo wanaagsan, inaad ilmaha jacayl siisid, inaad isku daydid inaad fahanto waxay dhahayaan, iyo inaad siiso tusaalooyin ay dhibaatooyinka kaga hortagi karaan. Sidoo kale waa dhaqan Soomaaliyeed in carruurta lala wadaago sheekooyin ku saabsan nolosha waalidiintooda ama macallimiintooda markay carruurta ahaayeen, siday carruurta u tusaan inay fahamsan yihiin shucuurtay dareemayaan. Macallimiintu sidoo kale waa inay ammaanaan carruurta markay isticmaalaan xeeladaha ay bartaan. Hadda aan daawano video oo ah macallimada Heather iyadoo xeeladaha xalinta dhibaatooyinka la isticmaalaysa carruurta. Amy and Jamie, what's the problem? You're getting it to make the fort, and it looks like Amy's holding it too. Thanks, Elena, for moving so I could get up. So what are we going to do about it? You both want the same block? What are we going to do about it? How are we going to fix the problem? I'm going to hold the block for a minute while you guys help figure it out. What's your idea? You want to play with it over there. Should we find out what Jamie's idea was? What was your idea, Jamie? Oh, and she thinks she needs it for that building. So you both need this block for two different buildings. Do you want to look for an idea in the basket? Grab the book. See what you can come up with. There's another one over there, right? I think Amy's got the book. What are we going to do? She's looking, so let's play together. So that would be building the same building together. Take a break, so you just take a break from building. Wait till she's done. 1 more minute, so she would have it for a minute, and then you would have it for a minute. You build with something else, maybe next time. Playing together, so you would build it together. Do you want to build together, Jamie? Look at Amy's talking to you. Sorry, I just said it and Amy was saying it. Sorry about that, Amy. Here. So Amy, you're gonna help Jamie build her tower.
Excellent. You guys are expert problem solvers. Videoga waxaan ka aragnaa inay macallimada Heather diyaar u ahayd inay carruurta ka caawiso dhibaatada ay la kulmeen. Waxaad sidoo kale ka arki kartaa videoga inay carruurta barteen xeeladaha xalinta dhibaatooyinka. Markay macallimada Heather dhahday orod soo qaad boxka ay xalalka ku jiraan, gabadha yar way garatay waxay tahay iyo sida loo isticmaalo. Waa sax, macallimada Heather waxay gabarta yar siisay xal kala duwan ee ku isticmaali karo xalinta dhibaatada. Maxay macallimiintu samayn karaan si ay u taageeraan carruurta laga yaabo inay ku adkaato sida saaxiib loo helo ama ay dareemaan in ciyaarta laga saaray? In badan waxaan arkaa carruur ay ku adag tahay inay saaxiibo samaystaan. Marka waa muhiim in ay macallimiintu baraan carruurta xirfadaha saaxiibka lagu samaysto. Tusaale ahaan, in carruurta kale lala wadaago, in hadallo wanaagsan lagu dhaho, iyo in si fiican loola dhaqmo. Macallimiinta sidoo kale waa inay carruurta ammaanaan markastay hadal wanaagsan ama si wanaagsan ula dhaqmaan asxaabtooda. Haa, waa tusaale fiican. Hadda waxaan daawanaynaa tusaale kale oo ah laba macallin oo ilmo ku ammaanaya ereyga la dhaho super friend. What did you say? Sojan, did you hear this? It's better as Stephanie. Thank you, buddy. So you're saying that if you can take turns, then everybody will be happy? Way to go. It's better as Stephanie. Do you like this restaurant, Adele? So first you take a turn, then Stephanie takes a turn? First it's Stephanie, then Cesar, then Wanwung, and then Soja? That is a great solution. Gail! What's going on? These guys just came up with a great solution. What did they do? Well, there was a problem because all the cars were kind of backed up. What did you do, Wanu? Wanwung Are said they you should take serious? turns. Do you think we've got one? I think we have a super friend. All right, here we go. Listen, guys, we have our first super friend of the day. Wanu, come on over here. He had a great solution to sharing the cars. Way to go, super friend. All right, Way to go. Okay, so Wanwung said first Stephanie, then Wanwung, then Cesar, but Cesar is not here, so then it'll be... Markuu hal cunug saaxiib wanaagsan u noqdo cunuga kale, waxaan siin kartaa abaalmarinta saaxiibka ugu fiican. Waxaad ku soo print garaysan kartaa iyadoo bilaash ah website-ka Head Start Center for Inclusion. Haa, mid ka mid ah waxyaabaha aad samayn kartid oo carruurta ka caawin kara dhisidda xirfadaha saaxiibtinimo waa in derbiga laga sameeyo meel ku saabsan sida loo sameeyo saaxiibo oo loo yeero derbiga nabadda. Derbiga waxaa ku dhejin kartaa sawiro oo carruurta tusaya sida saaxiib loo yeesho. Carruurtu waxay aadi karaan derbigaas si ay u arkaan fikrado kala duwan ay isticmaali karaan si ay u samaystaan saaxiibo cusub. Haa, taas waa xeelad wanaagsan oo lagu haysto fasalkaaga. Asiya, maxay u wanaagsan tahay in carruurta la baro sida loo xalliyo dhibaatooyinka marka ay yaryar yihiin? Macallimiintu waa inay carruurta baraan xirfadaha iyagoo da'yar, sababtu waxay si wanaagsan u taraysaa xiriirkooda markay weynaadaan. Sida loo xalliyo dhibaatooyinka waa xirfad wanaagsan oo la barto markaad yar tahay iyo markaad qof weyn tahay. Aad baa ugu mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gashay iyo inaad nala wadaagto xeelado badan ay macallimiintu isku dayi karaan inay baraan carruurta fasalkooda ku jira. Adaa mudan, waana ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galay. Nabadgelyo, Aasiya. Nabadgelyo. Hi, I'm Jordan Teddingfong, and today I am from the field at the Herring Center, the Experimental Education Unit where I work, and I'm here with Dr. Maggie Beneke, who is a University of Washington faculty and does research around anti-bias education and inclusive settings. And today we're going to take a few minutes to talk about the relationship between social problems and social problem solving and implicit bias.
we all have biases, right? And these biases can really impact kids. We've all had moments where those biases come into play and they take over before we can even think about it, right? And one of the things that we want to talk through together today is to think about how you can have a conversation with colleagues to figure out how your own biases and the biases that children are navigating might apply as they're solving problems in the classroom, and think through your biases as you support them in solving those problems. So there are many social problems in the classroom that can bring up issues of bias, and it can be about a number of different identity markers. It could be about gender bias, right? So you have a child in the dramatic play area who says, you can't play here because you're a boy, or a child in the block area who says, you can't play here because you're a girl. Right, I hear that all the time. And in my class, we've had issues around culture and religion where, you know, we had a little girl who was wearing a hijab who was told she couldn't be the chef because she was wearing the wrong type of hat, right? Or kids who speak another language and then being another child imitating that language and saying, I speak Chinese, and then imitating it in a not super respectful way. I've had similar experiences. So today, I think we want to talk specifically about an example from Jordan's classroom that's an issue that came up as a social problem around, but also brought up issues of racial bias. And we're going to talk through this example using the framework for anti-bias teaching. It was originally written in an article in Young Children, written by Lisa Q, Debbie Lee Keenan, Heidi Given, and myself. And we're going to talk through this framework and model a conversation that you might have with a colleague as you're thinking through a social problem that comes up in the classroom. Yeah, and I think it's great because anybody can do this, right? Yeah, absolutely. And in this particular instance, we're going to use an example that happened in my classroom where kids were arguing over baby dolls and sharing, which was pretty typical in preschool and kindergarten classrooms. And I walked over and picked up another baby doll and said, why don't you guys just play with this one? And one of the kids said, I don't like black baby dolls. They're always on sale. So in thinking through the anti-bias framework for teaching, we often think about an entry point, what children or teachers or families might be thinking about. And it sounds like in your example you had a pretty clear entry point. Right. I mean it was an obvious example where bias was at play there because they were arguing specifically over the white baby doll, and the girl who made the comment was a little girl of color. In the next sort of section of the framework, we talk about labeling feelings for teachers, right? And having a conversation with colleagues about the feelings that might come up for you around this instance. So in this example, what feelings came up for you and why? Yeah, I think that in those moments, those feelings can be overwhelming too, so labeling them are so helpful. I definitely was upset with both the kids for, you know, arguing, and also that feeling of, you know, it brought up a lot of things that in my own life too, right? Which is where we can kind of think about those implicit bias too, where I was thinking about my own representation, my own childhood when I didn't have that representation, and wanting to be white, and how that might be at play in that moment for that little girl. I was concerned that, like, as a teacher of color, am I in a classroom where I'm perpetuating these same biases that I'm so concerned about, right? So a lot of feeling nervous and anxious about those things and emotional in general. Yeah, and I think one of the things about talking through your feelings, I think, in relation to these instances is it's so easy to sort of shut them down or to ignore them and just move on. But if we actually acknowledge them, it can be a moment for further thinking and planning with children. The next step of the framework is to think through then, based on these feelings and this entry point, what might be meaningful to explore with children in relation to the social problem. So for you in the classroom, what were you thinking about? Right, so thinking about exploring with kids why they didn't want to play with that specific baby doll. Right. Also, what did it mean when she said it was on sale? And that was also part of the reason why she didn't want to play with that baby doll. So exploring with kids some of those pieces around race and class as well. Yeah. And I want to be clear, like, that this step can be thinking with others. It might mean that you need to think through the problem with colleagues or with a program director or families. Sometimes for me, in thinking through, I also had to do more research, right? And to read issues of teaching equity and issues of bias in the classroom, right? And for me, also in that moment, thinking about
development of racial identity. Right. Like that was something that I wanted to understand more more, about. yeah. And also like the impact of the representation in our classroom, right? Do we have, is it just that one black baby doll that they don't want to play with that's in Right. my classroom, or do I have representation that provides positive representation Exactly. of different races and cultures in my classroom as Right. well? Yeah, so thinking through this step actually can lead you then to thinking, I can hear you already thinking through about how you might respond, right? Which is the next step of the framework, which is thinking with a colleague about how you might want to support social problem solving in the short term, right? So what did you do in the moment? Something that I've learned with these things is always to buy myself a little bit of time, especially if I'm having an emotional reaction, and I do that by asking questions. So in the moment, I asked her, what do you mean by that? Yep. Tell me more about that thing, right? Just Why as do a you way. feel that Why way? do you feel that way? Yeah. Exactly. Yeah. And then in buying yourself more time and collecting more information or documentation from the children, how did you then respond in the long term? You know, it was really about thinking about that representation in the classroom, thinking about how were we actively combating some of these messages that they might be getting from media outside of our classroom too, and were we doing it in a way that was ongoing? So we thought about positioning Blackness is beautiful and really wanting to make sure that we had that representation there for all of our kids. Yep. And, you know, thinking about long-term problem solving, modeling and sharing how to solve that specific problem or how it might make us feel when people say those sort of things, and doing some social skills around emotions in that specific area as well. And I see examples even in the classroom right now that we're in around modeling different hairstyles in the dramatic play area in a hair salon, books that can be helpful to position and empower children in particular ways. And I think it's really helpful what you said about continuing the conversation, right? That this is something that you can, it's not a one-shot deal. We can continue to revisit and expand on these conversations with children. And so then the last sort of step of the framework is also thinking about how we share, right? How do we share this experience of problem solving and thinking about bias by communicating with others, both in terms of the process and the outcomes? So what kinds of sharing did you engage in, or did you think about engaging in? Yeah. As a team, we talked a lot about it because it wasn't going to happen just in one instance with me. It's happening in all these instances. And also, we wanted to be able to be more aware of it when it was happening. So talking as a team about these things that were coming up. And then also really trying to add it to the newsletter for families, try to communicate it with families, talk about things that had happened in the classroom. We added an anti-bias segment of our newsletter to send home that talked about, like, we're working on representation in positive ways this way, or this is a conversation you can have with your child, and trying to let families know that we're having this conversation and have them help us navigate and us help navigate with them. Yeah, I love that newsletter piece, because it really shows an example of how we're communicating with families in an ongoing way, right? That we're not just sharing once children have learned the thing, but that we're sharing our thinking process as educators, right? In an ongoing way. This has been a great conversation about, you know, just a good reminder about how we all have bias, right? And that it impacts the ways that we respond to children in the classroom, and that we can do work to interrupt our biases through social problem solving with children. I think for me, when I talk to teachers, sometimes these moments seem small, and they might even seem insignificant because they happen so frequently in the classroom. But I think it's really important to note that they can add up to bigger systemic inequities, and they're really important to address. And this is one of those instances, right, where we can reflect on these small things that kids are showing us about their understanding of the world that add up to these big systemic injustices. And what a great spot for us to push back and to model that pushback and that understanding and critical thinking for kids as well. Right, and in such a meaningful, tangible, and easy way. Right. And it can be hard to reflect on those things, but it matters to reflect on them, and it's how we can get better at making more inclusive communities. Thank you. Thank you. hadda waxaan soo gaarnay qaybta la dhaho jaira. Baadmo waxayna tusaysaa
waxyaabo ay macallimiinta isticmaali karaan in carruurta la baro sida saaxiibo loo helo iyo sida dhibaatooyinka loo xiliyo. Faadimo, ku soo dhawaad. Waad mahadsan tahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta nagala soo qayb galo. Waxaan hayaa waxyaabo badan oo doonayaa inaan idin tuso ay macallimiinta ku isticmaali karaan fasalkooda. Waxa ugu horreeyaan haysto waa kaarar yaryar oo tusaya xallooyin kala duwan ay carruurta isticmaali karaan haddii ay dhibaato ku dhacdo. Waxaad ku ridi kartaa kaararkaas meelooyin kala duwan fasalka dhexdiisa ay carruurta ugu badan tahay inay kala kulmaan dhibaatooyin. Maasha Allah, Faadimo. Halkee laga helaa kaararkan? Waxaad ka heli kartaa website-ka Head Start Center for Inclusion. Waa bilaash, waana soo print garaysan kartaa si aad wax badan u haysatid. Markaa faa'iido badan ay ku leeyihiin fasalka. Tusaale kale aad carruurta ka caawin karto inay bartaan sida loo xalliyo dhibaatooyinkooda waa in lala isticmaalo bombila. Waa sax. Sidee loo isticmaali karaa bombada si ay carruurta wax loo baro? Waqtiga ugu wanaagsan ee aad carruurta bari karto sida loo isticmaalo bombilaha waxa weeyaan circle time. Waxaad u sheegi kartaa sheeko beenbeena oo ku saabsan xallinta dhibaatada adoo isticmaalaya bombilaha. Marka carruurtu waxay isku dayi karaan inay iyagana sharaxaan dhibaatooyinkooda iyagoo isticmaalaya bombilaha. Carruurta kale ayaa markaas siin karta ilmaha fikrado isku dayi karaan inay ku xalliyaan dhibaatooyinkooda. Marka carruurta kale ayaa ku caawinaya sida loo xalliyo ilmahaas dhibta haysata. Waa tusaale wanaagsan oo lagu tusi karo carruurta sida loo xalliyo dhibaatooyinka ay la kulmaan. Haa, waa tusaale wanaagsan ay macallimiinta la samayn karaan carruurta markay circle time tahay. Haa, waxaad isticmaali kartaa bombilaha loo yaqaano Tucker Turtle si aad uga caawiso carruurta inay bartaan sida loo xalliyo dhibaatooyinkooda. Waa tusaale fiican oo loogu isticmaali karo carruurta inay ka fikiraan dareenka saaxiibkood markay isku xanaaqsan yihiin. Maasha Allah. Hadda aan daawano video na tusayso sida loo sameeyo bombalaha la dhaho Tucker Turtle. Sida ugu wanaagsan oo asxaab loo samaysto waa markaad qofka wax ka caawisid. Waxa labaad aan rabo maanta inaan tuso waxaa la yidhaahdaa friendship kit. Waxa weeyaan waxyaabo badan oo isu keenay oo carruurta ka caawinaysa sida asxaabta loo yeesho iyo sida carruurta kale loo caawiyo markay dareemayaan dhib. Boxka waxaa ku jira fikrado badan oo wanaagsan ay carruurta isticmaali karaan inay saaxiibahood ka caawiyaan inay shucuuro fiican dareemaan. Mid ka mid ah waxyaabaha ku jira friendship boxka waa xaashi. Hadday arkaan ilmo murugsan ama ilmo ooyaya, waxay siin karaan xaashi siday uga farxiyaan. Waxaa kaloo ku jira band-aid. Markuu cunugu dhaco ama dhaawac gaaro, waxay siin karaan band-aid siday uga caawiyaan inay bogsadaan. Waxa kale ay carruurta samayn karaan waa qoraal ama sawir ay u samayn karaan ilmo kale si ay uga caawiyaan inay wanaag dareemaan. Haa, istikraa ku jira friendship kitka oo ay carruurta siin karaan ilmo kale markay wax fiican sameeyaan. Hadda carruurta aad bay u jecel yihiin istikradahan. Markuu ilmo cusub fasalka ka soo qayb galo, waxay siin karaan bombila si ay hab u siiyaan oo dareen fiican dareemaan. Ama carruurta waxay xiran karaan ookiyaalo qosol badan si ay carruurta uga qosliyaan. Haa, ookiyaalahaas aniga xitaa waa iga qoslisiyaan. Marka friendship kitku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo kala duwan ay carruurta isticmaali karaan si ay u caawiyaan carruurta kale. Maasha Allah, aad baan u jeclahay fikradahan oo dhan inay hal meel kuga jiraan. Carruurta hadday u baahdaan inay mid ka mid isticmaalaan si fudud bay u heli karaan. Haa, macallimiintu waxay dhigi karaan meel gooniya ay carruurta mar kasta gaari karaan. Maasha Allah. Faadimo, maxaa kale baa noo haysaa? Waxa kalaan haystaa waa kaarar ku sawiran tilmaamo kala duwan. Tusaale ahaan, miyaad doonaysaa gacan celis? Miyaad fiican tahay iyo hab ma ku siin karaa? Kaararkan iyo waxyaabaha lagu rido friendship kitka waxaa laga heli karaa
website-ka Head Start Center for Inclusion. maasha allah waa muhiim in macalimiintu carruurta baraan sida loo isticmaalo waxyaabahan si ay carruurta kale ugu farxiyaan. haa fikrad kaloo wanaagsan ay carruurta saaxiibo ku yeelan karaan waa ciyaaro inay isla sameeyaan. waxaa jiro ciyaaro badan ay carruurta isla sameyn karaan. hal tusaale oon halkan ku haysto waa puzzle. carruurta way isku caawin karaan si ay isla dhameeyaan puzzle-ka. waa tusaale carruurta u fiican si ay isla shaqeeyaan. waad ku mahadsan tahay inaan fikradahan oo dhan oo wanaagsan inaan tustay ay carruurta fasalka ku isticmaali karaan oo ku caawin karaan si ay saaxiibo u noqdaan. adaa mudan aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta nagala soo qayb galo. maca salaama. kusoo dhawo mardiya waad ku mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gasho. waa maxay buugaagta maanta na tusayso? waan ku faraxsanahay inaan halkaan imaado. halkaan waxaan ku hayaa buugaag ka hadlayo saaxiibo, sidii loo heshiiyo iyo xalinta dhibaatada. haye buugaagta koowaad maxaa la yiraahdaa? labadan buug ee aan halkaan ku haysto waxaa la yiraahdaa Join in Play iyo Talk and Work It Out. waa laba buug oo ka mid ah buugaag isla socdaan oo ku saabsan waxbarashada. buugaagtan waxay carruurta baraysaa sida saaxiib loo yeesho iyo sida looga wada hadlo dhibaatooyinka dhaca. maasha allah waa buugaag aad u fiican inay carruurta bartaan sida u xaliyaan dhibaatooyinka ay la kulmaan. halkan waxaan ku hayaa laba buug oo kale oo cajiib ah oo aan aad u jeclahay, maamis qimaar iyo jaab. waa laba buug caawinayso carruurta ee xijaab xirta inay qiimeeyaan xijaabkooda. intay kale waxay ka baranayaan muhiimadda uu xijaabka leeyahay si ay u ixtiraamaan carruurta xirta. aad bay u fiican tahay inay jiraan buugaag carruureed oo lagu ammaanayo xijaabkooda. maasha allah. waxaan hayaa buug kale oo la yiraahdo That's My Friend. waa buug fiican in loo aqriyo carruurta maxaa yeelay waxay ay baraysaa sidii loo yeesho saaxiibo cusub oo la qaato dhaqamo kala duwan. labadan buug waxaa la dhahaa I Am Enough iyo It's Okay to Be Different. A book about diversity and kindness. waa buugaag badan oo muujinayo kala dugnaanta inay fiican tahay iyo qofkaa tahay inuu kugu filan tahay. haa aad baan u jeclahay buuga la dhaho I Am Enough. waxay ku saabsan tahay gabar yar oo ka hadlayso inaad jeclaato qofkaa tahay, dadka kale in la ixtiraamo iyo inaad qof walba u naxariistid. aniguba waan jeclahay Maryan. waxaa jira buugaag kale oo badan oo ka caawiya carruurta inay bartaan sidii loo sameeyo saaxiibo, sida buugga oo la dhaho Goosey and Getty, buuggan kale oo la dhaho Can I Play Too? An Elephant and Piggy book, iyo buugga la dhaho Together We Can, A Heartwarming Ode to Friendship. maasha allah waa muhiim inay macalimiintu isticmaalaan buugaagtan inay carruurta ka baraan istiraatiijiyado ay isku dayi karaan inay ku samaystaan saaxiib. waa sax. waxaa kale oo jira buugaag ka hadlayo wadaagista sida loo noqdo saaxiib wanaagsan iyo maxanaha dhagaysiga wanaagsan. buugaagtan waxaa la dhahaa The Rabbit Listened iyo A Friend is Someone Who. mardiya aad baa ugu mahadsan tahay wadaagidda dhammaan buugaagtan wanaagsan ee carruurta ka caawinaya sida saaxiib loo yeesho iyo sida loo xalliyo dhibaatooyinka. waan ku faraxsanahay inaan imaado oo aan ku tuso mar kasto. nabadee. nabadgelyo. Now it's time for It's All About You, where Gail's going to share some resiliency and wellness strategies with us. Hi, Gail.
Hi, Dawn. Hi, Gail. Hello, welcome. Thank you. It's nice to be here. We're so glad you're here. Love this segment, Gail. Well, I love thinking about this segment because it reminds me how to calm down and how important it is to increase our own resiliency and wellness so that we can be our best teaching selves, our best parenting selves, just our best selves, right? When we feel better, when we're feeling more positive. So I know that today's segment was on problem solving. Is that right? Absolutely. Okay. So it reminded me of a story, a fairy tale, I think, where there was some problem solving. So I brought you something. I always bring you something. So I brought you all some tiaras. Yay. You can pick whatever color you want. And so let's know how to put these on. Yeah. Oh, yes, Can like you put this. on? Okay, Yeah. okay, Oh, we've got it. mine just broke. Oh, But that's dear. all right. Let's stay Okay. calm. There we go. All right. There we go. There we go. We got Okay. our tiaras on. All right. Okay. So I was remembering the story about the princess and the pea. Do you remember this? Yes, absolutely. So Okay. one The of mattress. things that- Okay, yeah, got it. exactly. And Yeah. one of the things that happens is that there is this little pea that disturbs her sleep, right? Yes. She cannot get to sleep. It's disturbing her sleep because this pea is bothering her. This tiny little right? pea. It's a tiny little pea. Yep. So she has to problem solve and figure out gets this pea, right? Okay. So there are some other peas that can keep you awake at night as well and cause you to lose sleep. Yes. And this is when we become Princess Pessimistic. Oh, Princess Pessimistic. So Princess Pessimistic has 3 P's in particular that can keep her awake, or Prince Pessimistic. Okay, sure. So I've given you each a P. Oh, so these my. are our P's. And so one of the P's is permanence. I'm going to explain all of these. Permanence. The other P is pervasiveness. Pervasiveness. Okay. And the other P is personal. So one of the things we know is that people who tend to be more pessimistic tend to engage in thinking that addresses these 3 Ps. And when we engage in too much pessimism, it can disturb our sleep. It makes us feel unhappy. It makes us feel unwell. Yes. Okay. Yes. So we want to avoid the 3 Ps. Okay. Right? Okay. So the first one is permanence. Okay. So this is the type of thinking where it's always going to be this way, right? It's always going to rain. It always rains every day. It's always going to rain, right? Where it is never going to be sunny. It is never going to be my turn. It is, right? I'm never going to win the lottery, right? So that is permanence. This behavior is never going to stop. Right. That's right. Exactly. Yeah. Okay. So the next P is pervasiveness, which means it's everything, right? It's everyone hates me. Every car I drive breaks. Everything in this house is broken. Everything in this classroom doesn't work. Yeah. Right? Have no business being in this classroom. That's what am I doing? right. Don't know what I'm doing. Exactly. Right. And then the next one is personal, which is everything is broken and I'm the worst teacher, right? So taking it personally. So everyone hates me, I'm the worst teacher, I'm the worst parent. So these 3 Ps of Prince or Princess Pessimism can definitely keep you awake at night, make you feel unhappy and unwell. Now, sometimes it's important to be a bit pessimistic, right? Keeps us alert, right? Like I would appreciate a pessimistic pilot checking out the airplane before I go. Right? I want them to be thinking about the worst case scenario and making sure that that's not going to happen. Right? Exactly. Okay. But a pessimistic teacher or a pessimistic parent, it's really hard to be to do our best job at supporting children. So we want to address these. So instead of thinking about permanently, we want it when we catch ourselves saying words like always or never, we just want to be a little bit more time specific, right? Okay. Today it's raining, but tomorrow it might be better, right? So it's just a little bit more time specific. Okay. Okay. When we start saying things like everyone, always, everything is broken, we want to get a little bit more specific, right? So the blender in my kitchen is broken, but my hand mixer works, right? Something like that. Right. Or we're all out of glitter in the classroom, but I do have some other collage materials we can use for the same project, right? So it's getting a little bit more specific. Okay. And then on the personal piece, when we start to say things like,
I'm the worst or I'm the worst teacher ever, is to really just challenge that thought and to think, really? The worst, Really? right? It's probably not Silly. the worst, Right. but instead to Right. just contextualize it. Hey, I had a bad day, Yeah. or hey, that lesson did not go as I planned, Yeah. but Yeah. I know how to fix it, and tomorrow we're going to do something different. Right. Okay, Right. so it's trying to address the 3 P's for better sleep. It's really helpful to have something to do with those, right? Because it's easy to get caught up when you're Oh, overwhelmed and you're just yes. feeling like it's always going to be bad or I'm terrible at this. Yes. But Absolutely. just really think carefully about, is it really? That's right. Challenge that thought. That's right. Yeah. We can call it being an optimistic realist, right? So being an optimistic realist Right. doesn't mean that you're like in denial and everything's great. I'm going to win the lottery, I know it, but it is just being more realistic, but a little bit on that optimistic side. Right. All right. Gail, this is, I love this. Okay, we got our piece of it. Can I keep this? Yeah. Okay. marka waxaan soo gaarnay dhammaadka waqtigeena haa waxaan ka soo wada hadalnay sababta ay xalinta dhibaatooyinka u tahay xirfad muhiim ah oo carruurta la baro waxaan baranay xeelado oo carruurta la baro oo ku xiran fikradaha saaxiibtinimo waxaan kaloo baranay xeelado oo 4 qaybood ku saabsan si ay carruurta lagu caawin karo sida dhibaatada loo xiliyo haa waxaan sidoo kale baranay sida aan ugu milicsan karno fikradaheena gaarka ah ee dhaqanka carruurta hadda waxaan rajaynaynaa inaan maanta wax badan naga soo barataan mac salaamo asalaamu calaykum